sugar cut. நான் சுகர் ரேர் அப்படின்னா ரேரை சாப்பிடுவேன். Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. And as my husband rightly said, I have completely exited the white sugar life, refined sugar life. Just chuma I just decided and I'm going to stick to my decision. But Raghav on the other hand was never sugar obsessed. I made him sugar obsessed. Maybe probably sitting on the same table. This table is actually, where is this? இது வந்து Chemia's Cafe in Alvarpetla. It's been around for like since I was in school or something. It's like a very old establishment, but romba beautiful run பண்ணுவாங்க. And in between we actually had some trouble with the staff here and we boycotted this place for a few years and everything. Then we came back one day and after that we've been coming rarely. You're making a lot of noise today. But when we were dating, this was so equidistant from my house as well as Raghav's house that we used to meet here every now and then. And it's one of those places where நீங்கள் வந்து உட்காந்துட்டிங்கன்னா உங்களை எழுந்துக்கோன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு காஃபி வாங்கிட்டிங்கன்னா கூட 2-3 மணி நேரம் you can talk and that's kind of how the cafe works, which is why one coffee itself costs you like power supply and rent, everything for like a couple of hours. என்னம்மா நீ சாப்பிட்றா, என்ஜாய் பண்ண. பட் ஸோ இங்கே வந்து நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் லைக் ராகவுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்லாம் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது வாஸ் லைக் திஸ் வியூ. ஐ ரிமெம்பர் ஆல்சோ ஐ வாஸ் wearing one yellow color salwar and I was just sitting here and he was in the opposite side. And அதுக்கு முன்னாடி தான் we used to come in 2 cars, so we used to park both cars in a street nearby and come here in one car because inga parking konja problem. They have valley and everything, but parking was konjam an issue, so we used to bring one car here. Appo in the car liye I was like, oh, maybe this boy likes me. I remember that so clearly. I came here and then I was kind of like, I think it's like a girl's instinct or maybe even boys have this, but like we'd be like, this person seems to be interested in us beyond friendship and all of that. So the mari or view da in the view now we'll cut this view. And actually pretty much my husband looked the same back then as well, but facial hair can be debatable because இல்லை அவர் அப்பப்போ இப்படி இருப்பார். அப்போவும் யூ லைக் திஸ். ஏதாவது ஒரு ப்ளே வந்துருச்சு, திடீர்னு தாடி வளர்க்கணும்னா இவ்வளோ தூரம்லாம் தாடி வளர்த்துப்பார். இல்லைனா எனக்கு அப்போ க்ளீன் ஷேவ் பிடிச்சிட்டு இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா? அதுக்காக பாவம் மனுஷன் ஷேவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். பட் திஸ் இஸ் ஹவு ஐ ரியலைஸ்ட் மை சோல்மேட் வாஸ் ஆல்சோ இன் லவ் வித். அப்போ என்னன்னாங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்வீட் வந்து ஜாங்கிரி, குலாப் ஜாமுன், மைசூர் பாக்கு. தட் இஸ் மை டெசர்ட் அண்ட் ஸ்வீட். தட் இஸ் ஹவ் ஐ பின் ரேஸ்ட். ஸோ அதுனா ரொம்ப டெய்லி உங்கள் வீட்டில் மைசூர் பாக்கு இருக்குமா இருக்காது, ஜாங்கிரி இருக்குமா இருக்காது. பட் அவர் வீட்டில் தட்டிப்பால் இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் சாப்பிட்டு இருந்தேன். இவங்க வந்தோடனே யூனோ கப் கேக்ஸ், யூனோ கேக். அஃப்கோர்ஸ் கேக் வந்து எனக்கு என்ன கேக்குன்னா, நம்ம இது இருக்குங்களா, நோ இது அடியார் பேக்கரியில் ஒரு சாக்லேட் கேக் வரும். எனக்கு தெரிஞ்ச கேக் அந்த கேக் தான். அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுகர் கட் பண்ணி என்னை வந்து நைட்லாம் இன்னைக்கு கொஞ்ச நாள் சுகர் சாப்பிடணுமேனு ஆசை வந்தது எல்லாமே இவங்கனால தான். இதே டேபிளில் தான். பட் ஹலோ, கேன் யூ ஆல்சோ டாக் அபவுட் ஹவ் கியூட் ஐ வாஸ்? எஸ், எனக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு எனக்கு பிடிக்கும்னு. அப்போவே எனக்கும் நான் அப்பத்துலேருந்தே பிடிக்குமே. பட் அதுதான் இட் வாஸ். நீங்கள் வந்தாலே I'll start getting butterflies. I'm going to meet Nakshatra, will be nice அந்த மாதிரிலாம். But it'll always be nice, especially the car drive from ஒரு 2 தெரு தள்ளியிலேருந்து இங்கே வருதே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். I've been in love with him for so many years. Actually, we've been married itself for nearly 5 years. அப்படியா? Nearly. But he's never said this. Like, have you said like butterflies in my stomach? It's so cute. I love this. But எனக்கு வந்து ராகம் மேலே க்ரஷ் ஸ்கூல் படிக்கும்போது. It seems like some narration of my love story. But நான் 10th படிக்கும்போது ராகவ் 11th படிச்சுட்டு இருந்தார். Actually, a lot of people when we got engaged thought he was younger than me, but he's actually a year and a few months older than me. அப்போவே எனக்கு அவர் மேலே பெரிய க்ரஷ். லைக் க்ரஷ். ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும், செவத்து மேலெலாம் கிறுக்குவேன், அந்த மாதிரி ஒரு க்ரஷ்.
But then it took us many years later to actually fall in love mutually with each other. But that story is for another day. So I was on a sugar cut last year around the same time, like 100% sugar cut, where I didn't even have like jaggery or karipatti or panavellam or anything like that. Complete sugar cut. But Advantu was not sustainable because beyond a point I just went haywire and kept eating sugar. So now I'm trying to cut it and be reasonable with myself. So complete a white sugar வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ I've ordered masala chai, okay, and I'm gonna add brown sugar to it. Now people might debate on, oh my god, but like brown sugar still has calories, brown sugar still has this, that and everything. But I like going easy on myself, and I'm just taking baby steps and seeing how this works for me. And it's working fine because இதுவே நான் சாதாரணமாக வந்திருந்தேன் இந்த ஒயிட் சுகர் கட் கூட இல்லைன்னா அந்த கேக்கை கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருப்பேன். பட் நாட் ஈட்டிங் தட் கேக் இஸ் அ பேபி ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஐம் ப்ரவுட் ஆஃப் மை செல்ஃப். But my husband really doesn't need to do any of this because he has a great balance in life when it comes to his diet that I hope my kids definitely inherit and don't inherit my eating habits. But I'm marching towards a better tomorrow. Am I not, Raghav? 100%. It's a very big thing. Yeah. The kids And you know what? I would like to tell people this as well. இதுவே நான் சம்டைம்ஸ் இந்த கெஃபேக்கு வருவேன், இந்த கேக் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எனக்கு அழுகையே வரும். லைக் I'll be so heartbroken. Raghav will try to do so much to make me feel better, take me to Amadora and like other places where I'll get things that I love and everything. And he used to really make up for it because that's how upset I used to get. But today I've come here with my own decision of not eating white sugar, which I've not been doing for more than a month or 2 months. 2 months easily. 2 months. And Raghav ate the cake and I'm actually not feeling sad. I'm not feeling sad because in mind I think it was established that this is out of my limits or something like that. So in case you are thinking about making these small changes in life and you think you'll never be able to do it, believe me, if I can step out of white sugar, anybody can do anything. So அதனால தாராளமா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி டிசிஷன் எடுங்க. இப்போ அல்போ மசாலா சாய். Only phone is there. You can eat, drink. You're actually happy. I love this, you know. I'll tell you why, Babs, even you don't know. When I was small, right, before I could cook or anything, இந்த சொப்பு சாமான்லாம் இருக்கும் இல்லை, சொப்பு சாமான், அதோட ஒரு ஃபாரின் வெர்ஷன் வச்சுக்கோங்க. இந்த டீ பாட்லாம் வரும். You must have seen it in horror movies and everything, where kids will sit around a table, they'll have a teapot and cup and sauce and everything. I used to have a tea kettle like this and I used to pour maaza into it. And the maaza veduthu I'll pour it into glasses and everything and serve. So every time I get this, I'll hold it like this and then I'll pour. It reminds me of chai. Oh my god, they make fantastic chai. It's so strong. Very good, very good. You know, நான் வந்து இப்போ ராகவ் சொல்கிறாருல, நான் ஜாங்கிரி பூந்தி அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், இவங்க வந்து எனக்கு கப் கேக் மாற்றினாங்க. அந்த மாதிரி ராகவ் என் லைஃப்பில் பண்ண ஒரு பிக்கெஸ்ட் சேஞ்ச் இஸ் ஃபில்டர் காஃபி. I was such a chai girl. All I would have is masala chai, inji chai, lemon chai, or like whatever, elaichi chai. And then Raghav, and adavida periya say goes to my mamiyaar for the filter coffee that she makes. Now I've become a filter coffee girl. But nothing beats filter chai. Yes. Yeah. Yes. Thank you. Can we get some more of this tomato sauce? This sauce and this sauce. Thank you. இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, நான் எங்கே சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த டிஷ்ஷை எப்படி சாப்பிடணும்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்ல, அந்த மைண்ட் செட்டோட சாப்பிட பிடிக்கும். இப்போ இது வந்து இந்த சாஸ் எனக்கு பத்தாது, ஸோ நான் கேட்ட எக்ஸ்ட்ரா சாஸ் வாங்கிப்பேன். இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு டிப். நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி இப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா கேளுங்க, கேட்டால் கொடுப்பாங்க, நிம்மதியாக சாப்பிடுங்க. Multigrain bread. I thought I'll tell you what we're eating today. Raghav initially had rich chocolate cake slice. இது வந்து sun-dried tomato and pesto sandwich, but actually it comes with cottage cheese, which is Indian paneer. So நீங்கள் paneer sandwich சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கனாலும் this is a great option. We chose multigrain bread, but we have French fries, and we have spinach and goat cheese crepe, which comes with this yummy sauce. And the crepe சாப்பிடும்போதுலாம் I'm just thinking of my mom because she was a crepe obsessed lady. Everywhere I went, I'll go searching for crepes because my mother was crepe obsessed. So yeah, and masala chai. My extra sauce came. Now I'll do
the damage. ஏன் இப்போ ப்ரெப் பண்ணவங்க பார்த்தாங்கன்னா ஐயோ அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இது இட்லியில் சாம்பாரில் போட்டு பிசைகிற மாதிரி. ஆமாம், பட் டெலிஷியஸாக இருக்கும். And it requires some arm strength. But I will do it. All of these clips were taken so long ago that எனக்கு லைட்டாக மறந்தே போச்சு நான் இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ராகவ் அவரோட ஆஃபீஸில் ஒரு பூஜை நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏர்லி மார்னிங் லைக் லிட்ரலி விடியறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கிளம்பி இட் வாஸ் அ ஹோமம். ஐ ரிமெம்பர் லாஸ்ட் டைம் நிறைய பேரை நான் இரிட்டேட் பண்ணிட்டேன் பை சேயிங் ஓமம் ஓமம்னு. சாரி கைஸ், இட்ஸ் ஹோமம் apparently. So there was a homam, some pal kaching and an Ayyappan puja all happened in one morning. And by the way, the மாமியாரோட induction stove, it's by Wonder Chef. If any of you are looking for a nice induction stove, get this Wonder Chef. அதோட அந்த ஷேப்பே ஒரு மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டவ் மாதிரி இருக்கு. and I really love playing with it. and இப்போ உங்களுக்காக some clips from the பூஜை. இருமுடி கட்டி கிளம்பி வாரோம் பெருவழி சிறுவழியில சரண கோசம் சொல்லி சபரிமலைக்கு விரதம் இருந்து வாரோம் வாரோம். சந்தனம் மணக்குது கன்னிச்சாமி நடக்கையில சவ்வாது மணக்குது குருசாமி நடக்கையில சந்தனம் மணக்குது கன்னிச்சாமி நடக்கையில சவ்வாது மணக்குது குருசாமி நடக்கையில. குட்டி லிட்டில் மெமரி. ராகவ் இந்த வருஷம் சபரிமலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என் மாமியார் கையால் மாலை போட்டுக்கிட்ட மெமரி. அண்ட் ஒரு மாதிரி சாமியை டான்ஸ் ஆடி ஒரு கோயில் திருவிழாவில் கொண்டு போனதோட ஒரு குட்டி கிளிப் நான் ஷூட் பண்ணேன் உங்களுக்கு காட்டு. அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி மகாசங்கமம் டைமில் ராகவனோட குலதெய்வம் வீட்டுக்கு போய் பொங்கல் வைக்கிற ஒரு எபிசோட் மாதிரி எடுத்தாங்க. அன்னைக்கு அத்தனை குரங்கு இருந்தது அந்த ஷூட்டிங் இடத்துல. அண்ட் அதுங்க எல்லாமே மரத்தில் அப்படியே தாவி வேறு சைஸஸில் மதர் வித் பேபி அண்ட் சோலோ குரங்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பயங்கரமாக அங்கே ஒரு ஷோ பண்ணி எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் நான் ஷூட் பண்ணேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. And this is literally one of the most random clips. எனக்கு சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை இது எப்போ எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு. பட் லுக்ஸ் லைக் அழகுமதியாக ரெடி ஆகி தான் இருக்கேன். பட் ஐ கான்ட் ரெகக்னைஸ் திஸ் காஸ்டியூம் or what I'm wearing. சேம் இதுவும் ஒரு நாள் பேக்கப்க்கு அப்புறம் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இது ஒரு நாள் வீட்டில் நான் உட்காந்து டிவியில் அழகு எபிசோட் பார்த்தேன். பிகாஸ் நிறைய நாள் ஷூட்டிங் இருக்கும்போது ஃபோனில் பார்த்துட்டு நான் பாட்டு போயிடுவேன். பட் இது ரொம்ப நாள் கழித்து டிவியில் அந்த எபிசோட் பார்த்தது எனக்கு ஒரு மாதிரி சுகமாக இருந்துச்சு. அகெயின் இன்னொரு நாள் ஷூட்டிங்க்கு தான் கிளம்பியிருக்கேன். ஐம் நாட் ஷுர் இது அழகு ஷூட்டிங்காக என்ன ஷூட்டிங் அப்படின்ட்டு. பட் 2 புதுசான கணக்கா நல்ல மாம்பழ சீசன்ல மை காட் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இந்த வருஷம் ஏகப்பட்ட மாம்பழம் நிம்மதியா சாப்பிட்டேங்க. அதோட பின் விளைவு இந்த கட்டீஸ். பட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் flaunting them because it was again a reminder of how well I enjoyed the mango season. Oh, I think this was the day I went to Pandian Store's set for the shooting. So மகாசங்கமம் ஃபுல்லா எங்க செட்டுக்கு தான் அவங்க எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. ஒரே ஒரு நாள் நாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போற மாதிரி எபிசோட் வந்துச்சு. ஸோ அப்போ போகும்போது எடுத்தது தான் இதெல்லாம். And that was the last day
for us together. Mostly daily ஷூட்டிங்க்கு எனக்கும் ஷாலினிக்கும் திரும்ப வரும்போது ஒரே வண்டி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் ஜாலியாக ஒன்றா வருவோம். நடுவில் டீ குடிக்கிறது, காஃபி குடிக்கிறது, கதை அடிக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ இது லாஸ்ட் டேங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக ஒரு டீ கடையில் உட்காந்து நாங்கள் டீ குடித்தோம். அப்போ ஆண்டி வந்து திருட்டுத்தனமாக போய் பில்லெல்லாம் கட்டிட்டாங்க. நான் தான் அன்றைக்கி சொன்னேன், நீங்கள் வாங்க நான் உங்களுக்கு டீ வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஆண்டி போய் திருட்டுத்தனமாக பில் கட்டிட்டு ஷி வாஸ் லைக், குழந்தைங்கள நான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன்ட்டு. லிட்ரலி ஷாலினி எவ்வளோ க்ளோஸோ அதே மாதிரி அவங்க மாமியார் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு, டச் வுட். அண்ட் தென் என் லைஃப்பில் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு ஃபியூ டேஸ் வாஸ் டெஃபினெட்லி தியேட்டர்காரனோட புது பிளேயை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு மொட்டமாடி மியூசிக் பத்ரி அவரோட ஸ்டுடியோவில் தான் தே கைண்ட் ஆஃப் லைக் கொலாபரேட் அண்ட் டூ தீஸ் திங்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேலையும் அங்கே தான் பண்ணினோம். அண்ட் இந்த தடவையும் பத்ரி ஸ்டுடியோவில் தான் அந்த ரெக்கார்டிங் நடந்துச்சு. அது ஐ திங்க் இட் ஹேப்பன்ட் ஓவர் 3 or 4 days. ஸோ டெய்லி காலையில் விடியறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கிளம்பி அங்கே போவோம். போயிட்டு அன்றைக்கி எடுக்க வேண்டிய சீன்ஸ் என்ன ஸ்கெட்யூல் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் காஃபி குடிக்கிறது, தோசை சாப்பிட்றது எல்லாம் பண்ணி இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ மச் ஹார்ட் ஒர்க். அண்ட் அந்த ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு கண்டினியூவஸாக 1 hour 2 hours மேலே பேசினா இட் ஆக்சுவலி கெட் டு யுவர் பிரெயின். ஐ ஹவ் நோ ஐடியா ஹவு பத்ரி சிட்ஸ் அண்ட் டஸ் இட் ஃபார் hours together, but I guess when you're passionate about something, you really have to be so passionate enough to take it up as your job. That I always feel when I go into his studio. But we had such a great time recording there. எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு ஒரு பூஜை அண்ட் லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக, பூஜை அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக என் மாமியார் மாமனாரோட நான் தனியாக போனேன். பிகாஸ் அன்றைக்கி ராகவ் வாஸ் பிஸி. ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் அண்ட் திஸ் வாஸ் another day when an impromptu plan turned into a beautiful day. என்னோட அன்ஷி திடீர்னு வடபழனி கோயிலுக்கு போகிறேன்னு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாங்க. நான் வாஸ் லைக் 5 நிமிஷம் அங்கே இருங்க நானும் வந்துடுறேன்னு. பிகாஸ் எனக்கு முருகன் ரொம்ப பிடிக்கும், என் அன்ஷியை ரொம்ப பிடிக்கும். 2 in 1 மாதிரி அவங்க 2 பேரையும் போய் மீட் பண்ணலான்னு கிளம்பிட்டேன். And then I have a few clips from my sister's birthday. Her last birthday as a bachelorette. Yes, my Snegu is getting married very very soon and I'm so excited and so happy. கண்டிப்பாக அந்த மெமரிஸ்லாம் நான் உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நான் சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கணுமோலாம் நினச்சேன். But then she was like, இல்லை சொல்லு, உன்னோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன நல்லா தெரியும், நீ சொல்ல. I was like so happy. Of course you guys are always family to me. So அவங்க பர்த்டே அன்றைக்கி நான் போய் அவங்க வீட்டில் ஸ்லீப் ஓவர்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதெல்லாம் took me back. So I was going to say that it felt like reliving a part of my childhood, and with that I think I've run out of moments for this video. I'm going to start collecting again virtual hugs. Unga ellarkume ivlo dooram indha video pathadukku thank you so much, and I will see you soon in another video, and I hope you enjoyed this one. Bye.